Προσχώρηση από τον Πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Μελέκιο Αθανάσιο Δημόπουλο. Αγιότατε Πατριάρχη, κύριε Αράμ, σεβασμιότατη, κύριε Κοσμήτωρα, κύριε Πρόεδρε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα μία διακεκριμένη προσωπικότητα παγκόσμιου ελληνικούς, την αυτού αγιότητα, το προκαθήμενο του Αρμενικού Πατριαρχείου του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας, Αράμ του Πρώτου, ο οποίος ήδη είναι επίτιμος διδάκτορ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2014. Εκ μέρους των Βρετανικών Αρχών, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ο προκαθήμενος του Αρμενικού Πατριαρχείου του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας, Αράμ ο Πρώτος, είναι μια ηγετική φυσιογνωμία του χριστιανισμού στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα, όπως και στην οικουμενική κίνηση, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και τον Διαχριστιανικό Διάλογο. Ο Αγιότατος Πατριάρχης σπούδασε θεολογία και φιλοσοφία με εξειδίκευση στην οικουμενική θεολογία και τον Διαχριστιανικό Διάλογο. Υπηρέτησε την Εκκλησία του από την πατρίδα του και καταξιώθηκε σε όλες τις βαθμίδες της εκκλησιαστικής κλίμακας χάρη στο έργο και τη διακονία του στην ιδιαίτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ως προσωπικότητα, ο Αγιότατος Πατριάρχης διακρίθηκε και διακρίνεται για την πίστη του στην παράδοση της Εκκλησίας, καθώς και για την ανεκτικότητά του προς τον εκάστοτε άλλον ή ουδήποτε δόγματος και πίστεως. Είναι βαθύτατη η πεποίθησή του στη δύναμη του ειλικρινούς διαλόγου τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και στον Διαχριστιανικό Διάλογο. Ο Αγιότατος Αράμ έχει με το έργο του δράσει κατά του φοντεμαλισμού και του σοβινισμού και του ρατσισμού από όπου και αν προέρχεται και όπως και αν εμφανίζεται. Γι' αυτό εκτιμούμε ιδιαιτέρως την επίσκεψή του στο Πανεπιστήμιό μας. Στην αντιφώνησή του, μάλιστα, κατά την τελετή αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ, ο Αγιότατος Αράμ κατέληγε στην ομιλία του και κρατούμε αυτή την κατακλείδα ως πολύτιμη παρακαταθήκη. Χωρίς τους χριστιανούς, η Μέση Ανατολή θα χάσει το μοναδικό χαρακτήρα της ως τόπος συμβίωσης θρησκειών, παραδόσεων και πολιτισμών. Το μέλλον του χριστιανισμού στη Μέση Ανατολή διασφαλίζεται όταν τα κράτη και οι κοινωνίες της περιοχής οικοδομούνται στη βάση του πλουραλισμού, της ισότητας και της ελευθερίας και όταν η συνύπαρξη θρησκευτικών, ομολογιακών, εθνοτικών και πολιτιστικών διαφοροποιήσεων μετασχηματίζεται σε κοινωνίες στις οποίες αυτές οι διαφοροποιήσεις ενσωματώνονται στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, του σεβασμού και της ανεκτικότητας. Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα παραμένει επίκαιρο, ιδιαίτερα στην ταραγμένη περίοδο που περνάμε, και ευχαριστούμε πολύ τον Αγιότατο για τη συμβολή του στο διάλογο των εκκλησιών και βεβαίως για την παρουσία του σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμός στον Κοσμήτωρα της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναπληρωτή καθηγητή του κ. Χρήστο Καραγιάκου. Διορχολίνες, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, αξιότιμοι κύριε Πρίτανη, σεβαστοί πατέρες, ελοκιμότατοι κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι. Η σημερινή εκδήλωση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τιμά έναν σπουδαίο εκκλησιαστικό άντρα, έναν πνευματικό ηγέτη, τον Αγιότατο Καθολικό Πατριάρχη του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας, Αράμ τον Πρώτο, ο οποίος ηγείται μιας εκκλησίας που έχει ως ηγητές της
δύο μαθητές του Χριστού, τον Θαδαίο και τον Βαρθολομαίο. Ο Πατριάρχης Σαράμ, επίτιμος διδάκτορ του τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει κατά δήλωσή του βαθιά μέσα στη ψυχή του την ακαδημαϊκή ζωή, καθώς ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της ζωής του θα έχει περάσει μέσα στο Πανεπιστήμιο και θεωρώντας τον εαυτό του μόνιμο σπουδαστή, διδάσκεται συνεχώς πολλά. Η τιμή στον Αγιότατο Πατριάρχη του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας είναι οφειλόμενη, καθώς είναι παρθομολογούμενο κατά τη διάρκεια της διακονίας του, αναδιοργάνωσε το έργο της Εκκλησίας της Αρμενίας, ιδίως στους τομείς της θεολογικής κατάρτισης, της χριστιανικής παιδείας, των δημοσιεύσεων, των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, της νεολαίας, της δικαιοσύνης, της ειρήνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διαλόγου. Ασκώντας με καρτερία και διάκριση τα εκκλησιαστικά του καθήκοντα, προσφέρει τα μέγιστα στη διατήρηση της ενότητας του ποιμνίου του, την επικοινωνία, το διάλογο με όλους τους διεθνείς διεκκλησιαστικούς, διαχριστιανικούς και διαθρησκευτικούς οργανισμούς, με τη διοργάνωση διεθνών συναντήσεων και με επικοινωνία με τους προκαθημένους εκκλησιών, αρχηγών κρατών και διεθνών οργανισμών. Ο Καθολικός Πατριάρχης ηγείται ενός ποιμνίου που βάλεται καθημερινά και αντιμετωπίζει όχι απλά προκλήσεις, αλλά τον κίνδυνο του αφανισμού. Έχοντας διατυπώσει τολμηρές θέσεις για τη δράση των ακραίων Ισλαμιστών που απειλούν καθημερινά τόσο την ενότητα της Εκκλησίας των Αρμενίων, όσο και το διάλογο, την επικοινωνία των θρησκειών, έχει επισημάνει παντιοτρόπως ότι το πρόβλημα δεν αφορά αποκλειστικά τους χριστιανούς, αλλά είναι πρωταρχικά ένα πρόβλημα για τους ίδιους τους μουσουλμάνους, το οποίο έχει ξεπεράσει τα όρια της Μέσης Ανατολής και αφορά πλέον το σύνολο της ανθρωπότητας. Ο Αγιότατος έχει προβεί στην κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων που αφορούν στην υιοθέτηση μιας πολύπλευρης στρατηγικής και την αντιμετώπιση αυτού του επίκαιρου, εδώ και δεκαετίες προβλήματος, που περιλαμβάνουν πολιτικές, διπλωματικές, οικονομικές και κοινωνικές δράσεις. Έχοντας επανειλημμένα επισημάνει ότι η βία δημιουργεί βία και ότι ο φανατισμός και ακραίες ιδέες γεννιούνται σε συνθήκες φτώχειας, αδικίας και καταπίεσης, έχει καταδείξει την επιφανειακή εκ μέρους της Δύσης αντιμετώπιση του ακραίου θρησκευτικού φανατισμού. Αποτέλεσμα αυτής της αντιμετώπισης είναι χιλιάδες Αρμένοι της περιοχής να έχουν μεταναστεύσει και ελάχιστοι να έχουν απομείνει στο Ιράκ και μερικές χιλιάδες στη Συρία. Ο Πατριάρχης έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ότι αν δεν σταματήσει άμεσα, ανεξέλεγκτη, συνεχιζόμενη, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καταστροφική μανία των ακραίων Ισλαμιστών, θα εξαφανιστεί και η τελευταία κοιτίδα του χριστιανισμού. Αναδεικνύοντας διακαώς με πηγαία αγωνία το πρόβλημα αυτό, έχει αποτανθεί στους ισχυρούς της γης. Πέραν τούτου, από την πρώτη στιγμή έχει προβεί στη δημιουργία ενός ταμείου για την αρρωγή των προσφύγων και των κοινοτήτων στη Συρία, προκειμένου να απαλληλθεί ο πόνος και η δυστυχία. Ο ακάματος εργάτης εργάζεται για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, μιας δίκαιης διεκδίκησης που σχετίζεται με ένα παρθομολογούμενο ιστορικό γεγονός. Ο Αγιότατος Πατριάρχης Σαράμ ο πρώτος, όπως αποτυπώνεται και στο βιβλίο του «Μία Εκκλησία πέρα από τα τείχη», οραματίζεται το μέλλον και με διορατικότητα υποστηρίζει ότι η Εκκλησία πρέπει να πάει πέρα από τα τείχη, να πλησιάσει το λαό. Υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στο λαό και την Εκκλησία. Μπορεί να έχουν απομακρυνθεί οι μεν από τους δε, αλλά η Εκκλησία πρέπει να προσεγγίσει ξανά τον κόσμο. Η Εκκλησία δεν είναι ένα απλό οικοδόμημα, είναι αποστολή. Όπως ο ίδιος ο Χριστός μετέβη στο λαό και δίδαξε ότι ο ποιμένας αναζητεί πάντα το ποιμνιό του, έτσι και η Εκκλησία οφείλει να πλησιάσει και να αγκαλιάσει το ποιμνιό της. Πρέπει να περάσει τα τείχη, πρέπει να πλησιάσει τον λαό. Η Εκκλησία έχει ως μία αποστολή που έχει οριστεί από τον ίδιο τον Χριστό. Υιοθετώντας πλήρως την άποψή του, προσευχόμαστε ο Θεός να ενισχύει το πολυσήμαντο και πολυδιάστατο έργο του, χαρίζοντας υγεία, έτη πολλά και καλή καρδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμό από τον πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή κ. Δημήτρη Μόσχο. Holiness, dear fathers, dear colleagues, I'd like to address some words in English so that it will be less boring for you. It was an important moment. It was an honor
to have you here in the Institute of Theological Faculty of Athens. I think it's a very important coincidence, the fact that you did not actually deliver your speech at the Central University, but here, because here is the heart of academic theology, not only in Athens, but one of the two most important theological education institutions in Greece. So it's we are really honored and happy to have you here. I would like only to stress the fact that we usually think that Greek or Greek-Roman historical Christianity is actually the center, and Armenia or the Oriental Christians are the periphery of some sort. And so we usually carry on with this colonial way of thinking, but we are here to express or to say things that you will hear. So I think it's time to make things vice versa and to learn and hear from you. Here in Athens, in this Central Theological Institution, to learn from the experience, to learn from the tradition of the Armenian Church. And I think this is, for all our students and colleagues, a very important moment. I used to say to our students, because we have also seminaries and we have also a small laboratory trying to get familiar with the students, the ideas, the theology, the history, way of living of all Oriental Orthodox churches. One of them is the Armenian Apostolic Church, of course, and we usually say that we have a variety of things to learn, such as the fact that the theological teaching is a distinct, separate charisma in the Armenian Church, which is independent from priesthood. We said something we said the thing in the past. We have also the idea that there were women diaconesses in the Armenian Church, which is very important, very central for theological discussion today. So we welcome a representative of this reverend tradition here, and we're anxious to listen about the St. Masses. Thank you. Παρουσίαση της προσωπικότητας του Καθολικού Αράπτου Πρώτου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνία, κ. Χρυσόστομο, καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Γιώτα του Πατριάρχα, Καθολική Πατριάρχη και Προκαθήμενε του Αρμενικού Ορθοδόξου Πατριαρχείου του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας του Λιβάνου, κύριε Ράμ, κύριε Πρίτανη, κύριε Κοσμήτωρα της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριοι Πρόεδροι, σεβασμιότατε εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριου Ιερονύμου, Μητροπολίτα Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, κύριε Γαβριήλ, σεβασμιότατοι, ελογιμότατοι κύριοι καθηγητές, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, εκλεκτό ακροατήρι. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών η σημερινή παρουσία του Καθολικού Πατριάρχου και Προκαθημένου του Αρμενικού Ορθοδόξου Πατριαρχείου του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας του Λιβάνου, κ. Αράμ Τσιτσιάν του Πρώτου, στο Πανεπιστήμιό μας. Ενός εκκλησιαστικού ηγέτη, στον οποίο συναντώνται η πίστη στον Χριστό, η αγάπη στο γένος, ο αγώνας για την επιβίωση του αρμενικού λαού και των παραδόσεων και ο διάλογος για τη συνύπαρξη των λαών, των πολιτισμών και των θρησκειών. Ο πρωτιεράρχης του Αρμενικού Ορθοδόξου Πατριαρχείου του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας γεννήθηκε το έτος 1947 στην Βηρητό του Λιβάνου. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Καθολικάτου της Αντιλιάς, της Βηρητού και στο Οικουμενικό Ινστιτούτο του Μποσέρ στη Γενέβη της Ελβετίας. Έλαβε Master of Divinity από το Near East School of Theology
σε συνεργασία με το American University of Beirut και δίπλωμα φιλοσοφίας από το Fordham University της Νέας Υόρκης. Ο χώρος της ειδικεύσεώς του είναι η φιλοσοφία, η συστηματική θεολογία και η εκκλησιαστική ιστορία της Εγγύης Ανατολής. Επί σειρά ετών έδινε διαλέξεις στην Αρμενική Θεολογική Σχολή και στο Πανεπιστήμιο Χαλιζασιάν της Βηρητού σε θεολογικά, ιστορικά, αρμενικά και οικουμενικού ενδιαφέροντος θέματα, ενώ ανάλογες διαλέξεις και μαθήματα πραγματοποίησε και σε άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Το έτος 1968 εντάσσεται στον Ιερό Κλήρο και 2 χρόνια αργότερα έλαβε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου. Το έτος 1979 εξελέγει Μητροπολίτης της Αρμενικής Ορθοδόξου Κοινότητας του Λιβάνου. Ως Μητροπολίτης Λιβάνου, σε μια περίοδο δύσκολη εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου, προσπάθησε με κάθε τρόπο να ενισχύσει τη συνείδηση του αρμενικού ποιμνίου του, ώστε να διατηρήσει την κοινωνική του συνοχή και ενότητα. Αναδιοργάνωσε τις ενορίες και τα σχολεία, ανασυγκρότησε, ενεργοποίησε και ενίσχυσε εξ υπαρχής τα διάφορα εκκλησιαστικά ιδρύματα και ανανέωσε την παρουσία και δράση των κοινωνικών δομών προς όφελος του ποιμνίου. Το έτος 1995, η Γενική Συνέλευση του Αρμενικού Πατριαρχείου του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας εξέλεξε τον Μητροπολίτη Λιβάνου Αράμ, Καθολικό Πατριάρχη του Αρμενικού Ορθοδόξου Πατριαρχείου του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας, σε διαδοχή του Πατριάρχη Καρεκίου του, ο οποίος εξελέγει Πατριάρχη στην έδρα του Ετσμιατζή της Αρμενίας. Και από αυτή τη νέα διακονική του θέση, ως επικεφαλής και προκαθήμενος πλέον του Αρμενικού Καθολικάτου της Κιλικίας, ο Αράμ συνεχίζει με το ίδιο ενδιαφέρον την ποιηματική και κοινωνική του δραστηριότητα. Αναδιοργάνωσε το έργο της Εκκλησίας, ιδίως στους τομείς της θεολογικής κατάρτισης και της χριστιανικής παιδείας, των δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, της νεολαίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης, καθώς και την εμπέδωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προώθησε την κατασκευή του Μουσείου Κιλικία, του Κέντρου Αρχείων και Πυρογράφων, των γειτόνων για τους επισκόπους και τους μοναχούς του κέντρου, για την νεολαία και τους φοιτητές και διαμερίσματα στη Βηρητό για οικογένειες χαμηλού εισοδηματικού επίπεδου. Έδωσε έμφαση στο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας του με τη δημιουργία ορφανοτροφείου, γυροκομείου, οίκου τυφλών και σχολείου για άτομα με ειδικές ανάγκες. Πραγματοποίησε ποιηματικές επισκέψεις σε όλες τις Μητροπόλεις του Πατριαρχείου στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη, στη Βόρεια και Νότια Αμερική και έφερε μια νέα δυναμική στις σχέσεις μεταξύ των αντιστοίχων κοινοτήτων και του διοικητικού κέντρου της Εκκλησίας, το Πατριαρχείο δηλαδή του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας στο Λίβανο, με σκοπό την ενίσχυση και ενδυνάμωση της ενότητας του αρμενικού λαού και την επανασύνδεσή του με τις θρησκευτικές και εκκλησιαστικές ρίζες του και τις εθνικές του παραδόσεις. Παράλληλα προς την πνευματική, κοινωνική και εθνική δράση του, προσπάθησε να ενισχύσει και τις οικουμενικές σχέσεις και συνεργασίες της Εκκλησίας του με όλους τους διεθνείς διεκκλησιαστικούς, διαχριστιανικούς και διαθρησκευτικούς οργανισμούς και με τη διοργάνωση διεθνών διαχριστιανικών και διαθρησκειακών συναντήσεων, διατηρώντας συγχρόνως άριστες σχέσεις με όλους τους προκαθημένους των χριστιανικών εκκλησιών και τους αρχηγούς κρατών και διεθνών οργανισμών. Για την υλοποίηση όλου αυτού του έργου του, ίδρυσε στην έδρα του Πατριαρχείου ένα ειδικό τμήμα, το οποίο επάντρωσε με κατάλληλα εξειδικευμένα πρόσωπα, τα οποία συντονίζουν και οργανώνουν όλη αυτή την προσπάθεια. Ο χώρος της οικουμενικής κινήσεως, αρκετά ευαίσθητος και ουσιαστικός για τον Πρωτιεράρχη, είναι γνωστός, αφού υπηρέτησε και δραστηριοποιήθηκε ήδη από το έτος 1972 ως εκπρόσωπος του Καθολικάτου στις διάφορες οικουμενικές σχέσεις, έως το έτος της εκλογής του στον Πατριαρχικό Θρόνο της Κιλικίας το 1995. Ο προκαθήμενος της Κιλικίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου των Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής το έτος 1974. Από την αρχή υπηρέτησε στην Εκτελεστική Επιτροπή του Συμβουλίου και διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες του. Ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας του, συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών στο Ναϊρόμπι το 1975, στο Βανκούβερ το 1983, στην Καμπέρα το 1991, στο Χαράρε το 1998 και στο Πόρτο Αλέγκρε το 2006, όπως επίσης και σε πολλές άλλες διεθνείς διασκέψεις.
Το έτος 1975 εκλέγεται μέλος της Επιτροπής Πίστης και Τάξης του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και το έτος 1983 μέλος της μόνιμης Επιτροπής του. Στην συνέλευση του Βανκούβερ το 1983 επίσης εξελέγει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Στη συνέλευση της Καμπέρας εξελέγει συντονιστής moderator των Κεντρικών και Εκτελεστικών Επιτροπών του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, την υψηλότερη θέση στο διαχριστιανικό αυτό οργανισμό, στον οποίο μετέχουν περισσότερες από 350 εκκλησίες από διαφορετικές ομολογίες, πολιτισμούς, έθνη και γεωγραφικές περιφέρειες. Είναι ο πρώτος από τους Ορθοδόξους του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και το νεότερο μέλος που έχει εκλεγεί στη θέση αυτού του συντονιστή, ενώ μετά από 7 έτη επανεξελέγει ομόφωνα κατά την Γενική Συνέλευση του Χαράρε το έτος 1998. Η επανεκλογή του όμως, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της εκλογής, βασίστηκε στην ισχυρή ηγεσία, σταθερή δέσμευση, θεολογική γνώση και τη διοικητική εμπειρία του, η οποία ήταν πρωτοφανής στην ιστορία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, δυνατότητες τις οποίες εξεδήλωνε με κάθε ευκαιρία σε όλες τις συναντήσεις. Ο Καθολικός Πατριάρχης Αράμο I διετέλεσε μέλος των Λικτών Θεολογικών Επιτροπών των Διαλόγων μεταξύ των Ορθοδόξων και των Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών, μετά των μεταρρυθμισμένων και μετά των Ευαγγελικών. Στον χώρο του διαθρησκειακού διαλόγου, ο Προφιεράρχης υπήρξε από τους ένθερμους προτεργάτες και υποστηρικτές για την ανάπτυξη μιας συνεργασίας με σκοπό την προώθηση των κοινών αξιών, της αμοιβαίας κατανόησης, της ειρηνικής συνύπαρξης, της ανεκτικότητας, της οικοδόμησης αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κυρίως μεταξύ των χριστιανών και μουσουλμάνων. Με τη συμμετοχή του σε περιφερειακές και διεθνείς διαθρησκειακές συναντήσεις, συμβάλλει ουσιαστικά ώστε η ειρήνη, η δικαιοσύνη και ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι πάντοτε οι στόχοι και οι επιδιώξεις κάθε διαθρησκειακής συνάντησης. Γι' αυτό και πρωτοστάτησε στη δημιουργία της αδελφότητος των 3 κεφαλών των Ανατολικών Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής, Ρωμαιοκαθολικής, Συριακής, Αρμενικής, στην αναδιοργάνωση της Επιτροπής Χριστιανών και Μουσουλμάνων του Συμβουλίου Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής, στην προετοιμασία για την οργάνωση από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών του Διεθνούς Διαθρησκειακού Διαλόγου του έτους 2005 και 2 χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2007, στην αντιλιάση του Λιβάνου, της υψηλής συνάντησης των εκπροσώπων των θρησκειών Ασίας και Μέσης Ανατολής. Παρόμοιες θέσεις, τόσο για την αξία και σημασία του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού διαλόγου, όσο και για τη θέση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε και κατά τις συναντήσεις του με τους Πάπες Ιωάννη Παύλο τον II το έτος 1997, Βενέδικτο το 16ο το 2008 και Φραγκίσκο τον I το 2014. Τον ηγετικό και οργανωτικό του ρόλο και τη συμβολή του για μια διαθρησκειακή συνεργασία ανεγνώρισαν όλες οι εκκλησίες μέλη του Συμβουλίου Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής. Γι' αυτό και από τον Νοέμβριο του έτους 2007 κατέχει την Προεδρία του Συμβουλίου, ενώ την χάνει επίτιμος πρόεδρος του Μουσείου του Ιδρύματος Παγκοσμίων Θρησκειών και του Διεθνούς Οργανισμού Παγκοσμίων Θρησκειών για την Ειρήνη και τη Δικαιοσύνη. Επίσης, την χάνει επίτιμο μέλος του Οικουμενικού Ιδρύματος Pro-Oriente και επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Παπαδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 2014. Την ίδια ευαισθητοποίηση εκφράζει και με τις διάφορες διαλέξεις σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, διεθνή σεμινάρια, σε φοιτητές, θρησκευτικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις και σε συναντήσεις διεθνολόγων. Σε όλα αυτά γίνεται κήρυκας του πνεύματος, της αμοιβαίας κατανόησης, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της ανεκτικότητας μεταξύ των θρησκειών, των πολιτισμών και των παραδόσεων, για την επικράτηση της ειρήνης και διαλλαγής μεταξύ των λαών και των κοινοτήτων, κυρίως στον ευαίσθητο και δοκιμαζόμενο χώρο της Μέσης Ανατολής. Η άνοδος του Αράμ του Πρώτου στον πατριαρχικό θρόνο του Καθολικάτου της Κιλικίας φαίνεται ότι σηματοδότησε μια νέα πορεία δράσης της Αρμενικής Εκκλησίας στα πράγματα όχι μόνο της εσωτερικής ζωής της, αλλά και των λαών της Μέσης Ανατολής και στην εξέλιξη εν γέννη του διεκκλησιαστικού και διαχριστιανικού διαλόγου. Ο Καθολικός Πατριάρχης των Αρμενίων Αράμο I, με την ανάλυση του στον πατριαρχικό θρόνο της Κιλικίας, έθεσε ένα όραμα, για την υλοποίηση του οποίου μετέτρεψε το Πατριαρχείο του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας
σε εργαστήριο δράσης, εργασίας και προόδου και σε ζωντανό κέντρο προβληματισμού και διαλόγου. Ο ίδιος με την ισχυρά προσωπικότητά του, τη δυναμικότητα του λόγου και της γραφίδος του, την άοκνη μέριμνά του για το ποιμνιό του και το αρμενικό έθνος, την έντονη δραστηριότητά του για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της ενότητας των χριστιανών στον χώρο της Αιγής Ανατολής, σε ένα περιβάλλον συνεχώς μεταβαλλόμενο και δοκιμαζόμενο και με τον συνεχή αγώνα του για την ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών και των πολιτισμών του μέσα από την καλλιέργεια του διαλόγου, του πνεύματος της καταλλαγής και της αλληλεγγύης, θεωρώ ότι δικαιώνει απόλυτα τη διοργάνωση της απόψινής τιμητικής εκδήλωσης από μέρους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την αποδοχή της παρουσίας του και τον καλώ να παρέλθει στο βήμα για να μας αναπτύξει το θέμα του. Ομιλία της αυτού αηδιότητας του Προκαθήμενου του Αρμενικού Πατριαρχείου του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας του Καθολικού Αράπτου πρώτου με τίτλο Shared Nurses, the Gracious and Theological Dialogue with the Church of Constantinople. I'm not going to read all these things. Well, university has always been close to my life and thinking. I cannot imagine a world where there is no university, a place where reflection is a serious matter. The world of today deals with action, but the university reminds that action has no meaning without reflection. Therefore, we need to give a priority attention to our universities in different parts of the world. Therefore, it's nice to be here once again. I would like to express my warm thanks to the university student authorities for inviting me once again to be in this academic center and to share with you some perspectives and some dimensions related to the very theme of my presentation. The rejection of the Council of Chalcedon, the Fourth Ecumenical Council, 451, had a crucial impact on the future course of the history of Armenian Church and people. You cannot understand the history, any events, any aspects of Armenian history without referring to the rejection of the Council of Chalcedon by the Armenian Church. Well, I'm not going to expose to you why the Armenian Church rejected the Council of Chalcedon. But one thing is clear, that theological, social, political, national, and other factors played a motivating and determining role in rejection of the Council of Chalcedon by the Armenian Church. Therefore, we had to take all these factors and dimensions as one whole. The rejection of the Council by the Armenian Church created huge problems for Armenia and then the Cilicia, where Armenians had established a kingdom. The Byzantine Empire several times tried to convince that the council must be accepted by the Armenian Church. Sometimes it's tried to impose its will.
So that created from time to time a huge problems for the Armenian nation and the church. For the Byzantine Empire, for the security and the political unity of the empire, the acceptance of the Council of Chalcedon by the Armenian Church was important, because they did try to make Armenia and Cilicia, the Church, as integral parts of one unified Byzantine Empire. That was a major concern for the Byzantine Empire. In 12th century, during the reign of the Emperor Manuel and the ecumenical patriarch Michael and the Catholicos Nerses, in 12th century, 1198 till 73, that 5 years, was a crucial importance both for the Byzantine Empire and for Armenia. A dialogue was initiated, a theological dialogue between two churches. This was a serious and significant initiative within the broader context of Armeno-Greek political and ecclesiastical relations. Therefore, in this dialogue, Catholicos Nerses was personally involved, and on the other side, the Emperor Byzantine, Manuel, was personally involved. He was leading the dialogue, not the Patriarch Michael, but the Emperor. But together with the Patriarch Michael, they were involved in these, as I said, very important theological dialogue. Now, we have two major sources about these initiatives. We have the classical Armenian, of course, materials, the sources, where you have all the materials, correspondence, the dialogue, theological statements in Armenian, together with some narratives pertaining to the encounter. From the Greek side, we have what is called dialexis. That also involved the correspondence, theological, let's say, dialogue. So these two major sources, classical Armenian and Greek, when you bring them together, they provide a broader picture of this important event, I would say, in the history of Armeno-Greek ecclesiastical relations. Of course, it's a vast area of investigation. I'm not going to embark on that. But I would like to highlight some significant aspects of this dialogue. As I said, these three persons will directly involved in this dialogue. Well, this dialogue included three dimensions. First, face-to-face encounter. The representatives of the emperor on the one hand, and also the Catholicos Nerses personally with his assistants were involved in this dialogue. Second, we had correspondence between the Catholicos and the emperor and Michael, the patriarch. Then we had theological statements, Nerses, Catholicos Nerses. And these two theological statements, namely the confession of faith of the Armenian Church, and the other one is profession of faith. These two theological statements, even today, represent a major milestone in the theological thinking of the Armenian Church. And through this statement, one can easily identify
the broad-mindedness and the ecumenical spirit of the Armenian Church. Well, at the very beginning, the emperor's approach to this dialogue was very aggressive. The approach of the ecumenical patriarch was rather conciliatory. The approach of the Catholicos Nefes was firm but flexible. So you see all these things when you look at this dialogue with a deep, penetrating mind. Significant discussion have taken place in this dialogue. At one point, Manuel, the emperor, proposed a list of points to be accepted by the Armenian Church. Well, it's interesting to share with you this list of points proposed by the emperor. The emperor says in this list that the Armenian Church must accept the Council of Chalcedon. That's the number one. Second, that you have to forget the expression of one nature, and you have to accept two natures in Christ. Three, you should recite the Trisagion without who was crucified. Four, you should celebrate with the Greeks all the Dominical feasts, as well as those of the Holy Theotokos. Five, you should prepare the miron, the holy oil, with the oil of the olive trees. Six, you should celebrate the Holy Eucharist with the leavened bread, with wine and water. Seven, those whom the canons of the penitents and other orders of the church prohibit should leave the church during the Eucharistic celebration. 8, you should accept the 4th, 5th, 6th, and 7th ecumenical council. And 9, you should accept only the proposal of the king of the Greeks for the election of Catholicos. So, this list was presented to Catholicos, to the Armenians, to be accepted. The Catholicos nurses, as I said, has been a bit flexible and diplomatic. He has written to the emperor, said, well, in principle, I agree, but I cannot personally take any decision. So I have to convene my synods in order to discuss these matters. Well, that synod did not happen. Catholicos nurses passed away. And this let's say, successor convened the synod, and the Armenian synod said, okay, some of the points are acceptable. But the emperor has said, you have to accept all of them at the same time. The Armenian church did not accept all these points. Now, but the Catholicos nurses try to explain one by one all the points you see included in this, let's say, list of points to be accepted by the Armenian church. Let me just highlight some of the points. For instance, the Catholicos nurses say that we celebrate the baptism and nativity together, following to the old tradition.
You see, the other churches separated them for practical reasons. It was impossible to celebrate on the same day in Jordan and in Bethlehem these two important events in the life of our Christian life. Then Narcissus says, responding to the criticism that the images of saints, you see, are not venerated in the Armenian church. The Catholicos said, that's wrong. We have icons, we have paintings. But in our church, you see, preference was given to the paintings, not to the icons. But paintings in general, you see, are acceptable even today in the Armenian church. Concerning the Holy Mary, the Byzantine side criticizes the Armenian church that you are not preparing to marry holy oil with the olive, with the oil of the olive tree. The Catholicos says, well, it's too cold in Cilicia, in Armenia. We don't have olive trees. We don't have. Then he says, the matter is not important, but the spirit, the symbolism. But today, we have olive trees in different parts of the world, and we are preparing the Holy Mary with the olive tree oil. Now, there are also some different things, and these matters are not so much important to some liturgical matters, you see, but these are acceptable things. But now I will come to my main point. The focus of these correspondence and dialogue has been Christology, namely one nature and two natures. Well, the Catholicos Narcissus, speaking about this issue, writes, and I quote you, we confess Christ as God and man. By this affirmation, we do not mean division. We say one nature in Christ, without confusion, without alteration, without change, and not according to Eutyches, but according to Cyril of Alexandria. Instead of one person that you say, which is correct, we say one nature, and they are similar. Because nature is used in the Armenian thinking as person. We do not avoid saying two natures. We do not avoid saying two natures, provided that it does not imply division or any Nestorian tendency, but to affirm that the natures are not confused. Christ is one person. And in fact, you see, the whole problem, if we condense this whole Christological, let's say, argument and discussion, the problem is between, in Greek, into natures and out of two natures, egg. The whole thing is, you see, condensed in Greek, and egg. Out of two natures and in two natures. Therefore, according to Cyril of Alexandria, the Armenian Church understands one nature as one hypostasis, one person of the God Logos who became incarnate. And by one nature, miaphysis, the Armenian Christology does not mean, and I would like to stress this, with by one nature,
the Armenian Church does not mean numerical one, not numerical one, but united one. And this is very important. The Chalcedonian Christology makes a clear distinction between Mia in Greek, one, and mono, a single one. Mia is a compound one, united one. The mono is single one. So this distinction between the Christological thinking of the Armenian Church is very important. The prefix mono emphasizes the singular nature of Christ, while Mia emphasizes the existence of two natures, united natures in Jesus Christ. The Armenian Church, therefore, is not monophysite, my dear Greek brothers and sisters. We are not monophysites. Like other Oriental Orthodox churches, we reject, we anathemize monophysitism in all aspects and implications. Monophysitism was also condemned by the Council of Chalcedon. And we affirm miaphysitism. Miaphysitism. That is to say, two natures in Jesus Christ, united without confusion, without alteration, without separation, without change. This has been the position of the Armenian Church. And Nerses Catholicos, in his theological statements or confession, has clearly articulated the Christological thinking of the Armenian Church, which is deeply rooted in the Christology of Saint Cyril of Alexandria. Therefore, it is important at this point to underscore two vital, I would say, aspects of the thinking of Saint Nerses the Gracious. First, the following proposal of Catholicos Nerses could be considered, even today, in the context of inter-Orthodox Eastern Oriental dialogue as the basis of pan-Orthodox unity. And I want to say that clearly. And I quote Nerses the Gracious. He says, if one nature is said for the indissoluble and indivisible, inseparable, unchangeable unity, and not for the confusion, and two natures have said for being unconfused and immutable, and not for the division, both expressions are within the bounds of orthodoxy. Nerses said this in 12th century. We are today, after so long discussions with the Orthodox churches, we are saying the same thing. Second, by affirming the orthodoxy of the Armenian Church's Christology, Catholicos Nerses stressed the pivotal importance of unity among the churches. For him, the unity of the church is not an institutional reality or liturgical uniformity. It is essentially unity in faith based on the apostolic tradition. Therefore,
the early church should become the basis of any reflection or action related to Christian theology and Christian way of life. And according to Nerses, Eucharistic communion, which is the expression of the unity of the church, must be based on unity of faith. In other words, the unity of faith should determine the Eucharistic unity among the churches. I want to conclude this brief presentation with the following two quotations. First quotation is from the theological dialogue between Oriental and Eastern Orthodox churches. And in this dialogue, you see, we have produced a number of statements. In this dialogue, the two groups, theologians, church representatives from Eastern Orthodox churches, from the Oriental Orthodox churches. By the way, when I say Oriental, that includes the Armenian, Syrian, Coptic, Ethiopian, and Eritrean churches. 5 churches are members of this group. Therefore, in this theological dialogue, they have said together as church representatives, and I quote, "We have now clearly understood that both families have always legally maintained the same authentic Orthodox Christological faith and the unbroken continuity of the apostolic tradition they have always maintained as part of their daily life and theological thinking. Though they have used different Christological terminologies. That is to say, the substance is the same, but phraseology, terminology used by these families are different. My second quote is from the Ecumenical Patriarch Athenagalos. He says, "In faith, we are all one," referring to the two families. He says, "In faith, we are all one. We are all Orthodox Christians. We have the same sacraments, the same history, the same traditions. The divergence is on the level of phraseology." Now, in conclusion, Nerses the Gracious, and this year we are going to commemorate 850th anniversary of his passing away. Nerses have said all these things in 12th century. And today, after so many traditions, tragedies, so many separations, so many negative attitudes, we are coming to the same conclusion. I repeat, if we try to condense, you see, the difference between the Oriental and Eastern churches, at least I can speak for the Armenian church. For Armenian church is between Ek and N. Ek and N. In two natures or of two natures. We are saying the same thing. Ecumenical Patriarch Athenagalos has said this, that
we have for centuries maintained the same tradition, the same values, the same openness, the same Christological faith, the same apostolic tradition. And even in many respects, we can identify a number of similarities in our liturgical and pastoral traditions and practices. Therefore, I believe that this is the high time that we reactivate this dialogue that we started some 40 years ago, the dialogue between Oriental and Eastern churches. As a matter of fact, when I was a metropolitan, I have been together with Metropolitan Damaskinos, Professor Vidas, and others, you see, the initiator of this important dialogue that we started in Chambéry, in Switzerland. We had a number of meetings, you see, and in fact, you see, we have taken some concrete steps looking forward. We should not only look backwards, we should not stay in the past. We have to learn from the past, but we have to look forward with broader vision. As I said, this is the high time that we reactivate, revitalize the crucial importance of unity among our churches. Unity, as St. Nerses the Gracious has repeatedly emphasized, is not uniformity. Even in theological thinking, there are lots of similarities between Greek and Armenian theological thinking, you see. But there are also some differences concerning some perspectives and emphases. But we all together are thinking and acting within the broader theological context. Here we are. Once again, I would like to express my thanks for inviting me to share with you some of the concerns and perspectives of our Catholicos Nerses the Great. Gracious. Really, he has been one of the great Catholicoi of the Armenian Church. God bless you all. Yes, I know. Yeah, it's about him. It's about the experience of being with the partner. To commemorate the 100 from the Mobile University, and we got also devoted to the School of Theology, which was the first school in 1837. We had 4 schools, and the first school was School of Theology. Is considered the senior school of our university. In Greek, oh yes, we do have the problems. It's for the master degree. It's in measure of orthodoxy volume 2.7.
of 2000 years, history and monuments. It's important there are pictures. Ευχαριστούμε όλες και όλους που παρακολουθήσατε την πολύ γνωστή και όμορφη εκδήλωση της αυτού αγιότητας του Προκαθήμενου του Αρμενικού Πατριαρχείου του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας του Καθολικού κυρίου Αράμ του Πρώτου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε. Να είστε καλά όλες και όλοι. Στο επανειδή στην επόμενη μας εκδήλωση της Θεολογικής Σχολής και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλό βράδυ σε όλες και όλους.